I'm Zuhra Yunus, and I'm the moderator for today's session. And our presenter today is Dr. Sheila Msami, very experienced, a gynecologist. And as I said earlier, we had a session last week. It was superb, last 2 weeks, I think. So please ask any question you will want to know. Our topic today is pregnancy and COVID-19. So I'm sure there's a lot of questions to ask. Karibuni sana katika kipindi chetu hiki ambacho huwa kinakuwa mara moja kwa mwezi au mara nyingine mara mbili kwa mwezi, na kinajadili masuala ya afya ya wanawake zaidi. Ni lugha mbili, Kiingereza na Kiswahili. Kwa hiyo kuwa huru tafadhali kuuliza swali lako kwa Kiingereza au kwa Kiswahili. Baadaye akishawasilisha dokta, unaweza kunyosha mkono au ukaandika swali lako kwenye chat, alafu mimi nitalisoma kwa niaba yako. Kama kawaida, sheria tunaombeni mute mic zenu ambazo wengine ndo nawasaidia kumute. Tafadhalini sana, naombeni msijisahau mute mic zenu. Mimi naitwa Zuhra Yunus na ndio leo nitakuwa naongoza mjadala huu, na mgeni wetu leo ni Dr. Sheila Msami ambaye ni mtaalamu wa masuala ya maradhi ya kina mama na yupo katika huo utaalam kwa miaka mingi tu. Kwa hiyo kwa kuanza, yeye atazungumza kwa takriban kama dakika 15 mpaka 20, halafu tutaruhusu maswali na maoni na kadhalika. So Dr. Sheila, welcome. Karibu sana. Asante sana. Leo tunaongea kuhusu ujauzito na Uviko-19. Nimetayarisha presentation lakini kwa Kiingereza. Nitajaribu kuijaribu mara nyingi kuongea kwa Kiingereza na Kiswahili. Hapo nitapoweza niwaeleze vizuri, lakini kama sitoweza, maswali yote ambayo yanaandikwa kwa Kiswahili pia nitajibu kwa Kiswahili au kwa Kiingereza. Zura atanisaidia kama kuna maswala ambayo siwezi kuongelea vizuri kwa Kiswahili. Hamna tabu. Haya, asante sana. Ndo unajaribu kushare, si ndio? Yes. Ndo nimeshare. Yes, tayari. Kila mtu anaona? Nadhani kila mtu anaona. Anaona, yeah. Endelea tu, karibu. Kwa hiyo somo letu la leo ni COVID-19 na pregnancy. Vitu ambavyo nilikuwa naongelea leo ni jinsi COVID-19 na ujauzito, matatizo ambayo yanatokea kwenye ujauzito ukiwa na Uviko-19, na vitu ambavyo unaweza kufanya ili kujilinda wewe na familia yako. Na cha tatu nitaongelea kidogo kuhusu chanjo ambazo zipo sasa hivi na zipi ambazo ningesema tuna recommend au tungesema watu ambao wanatafuta kupata ujauzito au wana ujauzito wajaribu kuzipata. So we will talk about COVID-19 and pregnancy, the change in pregnancy that particularly makes treating COVID-19 challenging, and specifically what we can do as a pregnant woman or a woman who's trying to get pregnant to minimize your risk, but as well as the precautions that are available at the moment, which are vaccines. And we can talk about which vaccines probably we would recommend and why we would recommend them if you are attempting to get pregnant or you are pregnant. So as you all know, COVID-19 is a fairly new illness. It's been around since sort of December 2019. At least that's when it was formally diagnosed from the Wuhan region in China. And we know that majority of people will just have a mild illness, and that is the same even pregnant women. And there have been studies that showed that almost 2/3 to 3/4 of women who tested positive for COVID-19 when they came to have their babies had no symptoms at all. But it's the other half that tend to have, with the symptoms that sometimes we need to be careful about. The challenges with COVID-19 is it's a virus, which means that it's highly susceptible to change and it mutates really rapidly. You've already been hearing about the various variants that are there, so alpha, beta, gamma, and delta. And we know that delta, being the newest variant, is quite easily transmissible and cause quite severe illness.
Uviko-19 ni ugonjwa ambao ni mpya ambao umetokea kuanzia mwaka 2019. Nadhani kulikuwa kuna kesi nyingine kabla ya hapo, lakini ilitambuliwa December 2019 au 2019. Mara nyingi sana mtu akipata Uviko-19, ugonjwa wenyewe ni kama mafua tu, unakufanya unajisikia umechoka, unajisikia unaumwa kidogo viungo, ujisikii vizuri. So watu wengi sana wapatagi ugonjwa mkali. Na kwa kweli hiyo pia inaonekana kwenye waangalia kwenye masomo ya wanawake ambao walikuwa wajawazito, waliona kwamba asilimia kubwa ya wanawake 70 mpaka kwenye 75% au zaidi, mara nyingi yao wanakuwa hawana kabisa dalili zote za ugonjwa. Lakini kama unajua ni vitu virusi, kama virusi vingine vyote, kama hata virusi vya ukimwi, ni vitu ambavyo vinabadilika upesi mno. Kwa hiyo inafanya na kwa challenge, inakuwa ni vigumu sana, unakuwa vile mnakimbizana na hiyo kirusi. Na tunajua kwamba sasa hivi kuna virusi vya aina 4 ambavyo vimebadilika. Kuna alpha, beta, gamma na delta. Na tunajua kwamba za delta ambayo ni ya karibu zaidi, ni ambayo inatoa ugonjwa ambao ni mkali zaidi, na kwa kupata kwa mtu mwingine inakuwa ni rahisi zaidi. Tunajua vitu ambavyo vinabadilika wakati mtu akiwa mjamzito. Vitu ambavyo vinabadilika ni kwamba moyo wako unakuwa unapiga kwa nguvu sana, na unakuwa kwa yule mwendo wako unakuwa kasi. Wakati wa kupumua unapumua kwa haraka zaidi, na kwa sababu unakuta mtu akiwa na ujauzito, ile tumbo lilikuwa na kila kitu, utumbo unakuwa unasukumwa na kile kizazi kinakuwa, watu wanakuwa hawezi, wakiwa wanapumua kidogo kwa chini, lakini wanapumua upesi. Na kwa sababu wakati ukiwa mtu mjamzito, kuna vitu ambavyo vinafanya damu yako iwe rahisi kuganda, na hiyo ni kitu cha muhimu, kwa sababu wakati wa kujifungua unataka damu igande ili mtu sio unatoka damu zaidi. So in pregnancy, obviously we know that the normal changes are increased heart rate, increased breathing rate, increased abdominal circumference and girth, which really just pushes all the organs in the abdomen higher. This reduces the diaphragm, and that reduces the ability for the diaphragm to do its full movement. Therefore, breathings are much shallower, faster, and obviously it means that overall capacity of the chest is much more reduced. Furthermore, because of the changes in the clotting factors in pregnancy, it means that you're more likely to get clots. And these are particularly the challenges that are quite important in treating pregnant women when they've got COVID-19. Lakini lazima niseme na ambao ni wajawazito, hawana, so lazima watakuwa wao ni watu ambao watapata ugonjwa kuliko mtu mwingine kwenye general population. Na watu wengi ambao ni wajawazito wakipata ugonjwa wanakuwa hawana dalili yoyote na wanakuwa salama. Na wale ambao wanakuwa na dalili zako zinakuwa ni zile ndogo tu, watu kwa vile mafua makali, kohoa kidogo, kusikia kuna homa kidogo, lakini sio zaidi ya hapo. Na tunajua kwamba dalili zake za COVID-19 ni yale magonjwa ya kikohozi, homa kidogo, unapata koo linauma kidogo, unashindwa kupumua vizuri, kujisikia uchovu. Lakini ukumbuka kwamba kati hizi dalili zote pia ni dalili za mara nyingi sana mtu akiwa mjamzito anakuwa anachoka, anakuwa kupumua kunabadilika. Kwa sengine anakuwa ni vigumu sana, kwingine wanakuwa hawana zile dalili ambazo wanaziona zote. Lakini vitu ambavyo tunakuwa tuna wasiwasi nacho ni kupoteza ile hali yao, wanakuwa hawana ladha au sengine wanapata kuharisha. Again, we know that majority of pregnant women do not appear to have any more increased risk than in the general population. And even those who are infected are asymptomatic. And more symptomatic patients just have mild illness and nothing that we could really worry about. So the things to look out for
are normally just the normal COVID-19 symptoms, which are cough, fever, sore throat, dyspnea, which is actually shortness of breath, myalgia, which is a scientific word to say just muscle aches, and loss of sense of taste, and sometimes diarrhea. So why are we having this talk? You're probably asking, especially if majority of women are asymptomatic and they're not particularly very sick. So why am I doing this talk? I do know because I work majority in obstetric units and I see it, and especially recently with the Delta variant, I see a lot of this. There's an increased risk of hospitalization, an increased risk of ICU treatment. And you're thinking, why is this relevant? In our country where we actually don't have the facility, ICU treatment, you can imagine that this can have quite a detrimental effect on a family, on a young family, if there's both their mother and a baby. There's increase of risk of preterm delivery. And this normally tends to be iatrogenic because at some point you have to think about, do we have to deliver a baby earlier to give mother a chance of survival? So often we have ended up doing cesarean sections at 26, 27 weeks to just allow the mother a chance to recover because they are very, very unwell. Also, we just worry that with the ongoing infection, it can cause little clots within the placenta, which can affect the growth of the baby. We also know, particularly in the third trimester, so we're talking about the latter third of the pregnancy, after 28 weeks, there is significantly increased risk of death. In the UK, where I normally work, we've seen about 2.4 in 100,000 pregnant women who died in the last 12 months since the COVID, up to April this year. We know that our normal maternal mortality rate in the UK is 7. So out of those 7, 2.4 women died of COVID. Now we compare this with the people in our country where our maternal mortality rate is 584. 584 women die every year, not from COVID, just from pregnancy-related complications. And if we add the complication of having poor health services in Tanzania, lack of preterm facility for babies, lack of ICU, lack of oxygen, let's say, you can imagine how this can quite skyrocket in a country like ours. Prematurity at birth increases the risk of neonatal mortality, and which in Tanzania is 20 in 1,000. And you compare that to the UK, that's 5 times more. 20 babies, die out of 1,000 live births. That's a lot. And we know that the new Delta variant has a 1 in 7 chance of someone having an ICU admission and require invasive ventilation, which I don't know how many units in Tanzania have. So hence why we're having this talk, because saving any mother's life, any woman's life is what I do and what I love most, and that's what I'm passionate about. Kwa nini naongelea hiki kitu? Naongelea hiki kitu kwa sababu gani? Najua kwamba mtu akipata ugonjwa na ukiwa mkali, lazima walazwe hospitali. Lazima aende kwenye sehemu ya magonjwa mahututi, kwenye ICU. Na hiyo pia inaongeza risk au ya mtoto kuzaliwa mapema, kwa sababu saa nyingine inabidi umfanyie mtu operation kumtoa mtoto ili yule mama aweze kupata chance ya kupumua. Na tunajua kwamba ugonjwa ukitokea kwenye awamu ya 3, kwa kuanzia wiki 20 miezi 7 ya ujauzito, inaongezeka risk ya mtu kufariki. Tunajua huko Uingereza watu wanawake 2.5 kati ya 100,000 walikufa na ugonjwa wa Uviko mpaka hiyo Aprili iliyoisha. Na tunajua Uingereza yenyewe kwamba wanawake 7 kati ya 100,000 wanakufa. Hiyo ndio kawaida yake. Huku kwetu nyumbani Tanzania, wanawake 580, karibu wanawake 600 wanakufa kila mwaka kwa ajili ya matatizo ambayo kwenye ujauzito. Na tukiongeza kwamba hatuna uwezo wa kuwa na sehemu ya magonjwa mahututi au kuwa na oxygen, au kuangalia watoto wadogo ambao wanazaliwa kabla siku zao, hii inaleta matatizo mno. Na tunajua kwamba watoto wakizaliwa wakiwa premature,
inaongeza ile riski ya watoto kufariki. Na Tanzania tuna bado watoto 20 kati ya 1000 wanafariki kila mwaka. Na hii Delta variant ambayo ni mpya pia imeongeza ile riski ya mtu kupata kuongezwa kwenye maututi sana. Na maana naongelea Kiswahili kwa sababu gani? Kuokoa maisha ya hata mtu mmoja ni muhimu kuliko chochote, na mimi ndio kitu ambacho nataka tuongelee ili kwa sababu maisha ni kitu ambacho it's not cheap. Maisha ya kila mtu it's precious, wanasema wazungu. Kwa nini naongelea? Sisi watu ambao ni watu weusi, watu na nyumbani, mimi mwenyewe nikiwa included, tu wanene ukiwa na BMI zaidi ya 30, watu ambao wana magonjwa ya pressure, ambao wengi sana na magonjwa hayo kwenye group yetu ya watu weusi na Afrika. Na wale kina mama ambao tumechelewa kujifungua zaidi ya miaka. Mtu kama wanafanya kazi wengi public au hospitali au hata kwenye maduka ambao unaona na watu wengi sana, hata kama uko gengeni ambao kila siku unakutana na watu wengi, wewe pia ni mtu ambao unaongeza zile risk. So that Black and other people from other minorities are at an increased risk. I have 30 also increase that. But also people have got other problems like diabetes or chronic hypertension, which are very common among particularly people in our ethnicity in Blackness. And also people who are older, so having babies after 35, and anybody who works in public eye or in healthcare and market where you have a lot of people you can see face to face. All these add up your risk factors. So what should you do? You're probably asking. So I would say get vaccinated. Now I know there's a lot of people who have a lot of issues about vaccinations, but that's part of the reason why I wanted to have this talk. But we'll see. Nothing is ever set in stone. So if you work, you have to work. So yeah, saa ingine lazima utafute kazi na lazima ulishe familia yako, uweze kukaa nyumbani tu. Lakini kama unaweza utoenda sehemu ambazo kuna watu wengi, so kama unataka kupata ujauzito, usio mtu unakaa kila siku unaenda kwa sehemu kuna watu wengi sana. Kama unaenda clinic kama unavyotakiwa, tembea ukae mwenyewe, kunywa maji mengi, especially nyumbani ambapo kuna joto sana, kula vizuri, na kama unaweza kupata vidonge vya vitamin D pia chukua. Kama unapata dalili zozote, weka nyumbani mwenyewe, usitoke na watu wengine ili usambaze ule ugonjwa, usambaze kwa watu wengine. Kaa nyumbani kama baada ya siku 10, kama kila kitu kiko sawa, rudi, kwa sababu ugonjwa wengi tunajua kwamba watu kaanza kuumwa ni baada ya baada ya siku 8. Kama hawajapona ndio wanakuwa dalili zinaongezeka, wanakuwa ugonjwa unakuwa hatari. Na kama una matatizo ya kupumua, nenda kwenye hospitali ambayo karibu yako. Na tunajua kwamba wanawake wengi, watoto ambao wanazaliwa kuna Uviko-19, waga wao pia wanakuwa vizuri kabisa, hawana matatizo. Kwa kama una wasiwasi, nenda hospitali mtu akakuone. As I said, limit your exposure, attend your clinic, stay active, hydrated, eat healthy, take vitamin D if you can. If you develop any symptoms, isolate yourself for 10 days minimum. If you're not better, or if you're not starting to feel better by day 8, or you're feeling worse, I think particularly if you're better by day 8 and you feel worse, it is high time to go to the hospital or to seek some advice. And if you're struggling to breathe, which can be quite difficult, please go and see somebody. And I know it's difficult, and especially with health, you have to pay for it. And I know that you can apply, you can get insurance in Tanzania, which is fairly reasonable. And we know that studies show that babies born to mothers with COVID-19 at an increased risk of serious illnesses. So if you are well and you're in hospital, you don't have to hold your baby before losing it on. And we know that babies don't normally get a serious illness as you probably, and as adults do.
But also there is a good chance that you have passed a little bit of immunity, or they've started to make their own immunity while you have been sick with it. So this Dr. Sheila, before you continue, you have only 3 minutes before I let people ask questions or comments. Neema Lugangira, I can see you've raised your hand. Just after Dr. Sheila is done with her presentation, you'll be the first to ask a question. And I'm just saying this again, if you have any questions, you can write it down on the chat or raise your hand. And please be free to ask in both languages, English and Swahili. Kwa tafadhalini, baada ya kuwasilisha dokta, unaweza kuuliza swali lako kwa Kiswahili au kwa Kiingereza, aidha unanyosha mkono au unaweza kuandika swali lako kwenye chat, naweza kuuliza kwa niaba yako. Dr. Sheila na dakika nyingine 3 za kurap up, alafu mnaweza tukaanza kuuliza maswali. Thanks, Dr. Sheila. Sorry about that. And I may have to rush through. So what do I suggest? Get even if you've had COVID, and because we don't know how long the immunity lasts for from getting the disease, we also don't know how long it lasts from getting the vaccine. So you might as well get yourself jabbed or get help. And think of the vaccine as a booster to protect you for longer. And if you protect yourself, you protect others. You'll ask me what all the COVID vaccines are not live at all, because people worry that that's going to make you sick. It's things. They just have little proteins on it, makes it recognize the proteins on the spike of the virus, which is these little spikes on. I'm sure you've seen this picture a million times everywhere. So with the people that said that COVID may cause you to have the illness itself, that's not the case. And I know that AstraZeneca vaccines have not been approved in Tanzania because of the issues they've had with increased risk of clot. As a matter of fact, that's very similar to the Janssen one, which we're getting plenty from the US, because they are very similar. I think they've got pretty much similar sort of start point. So they are designed just to teach your immune system to recognize a spike protein and deal with it. Why should you get vaccinated? You reduce the risk of severe infection. We know that 85% successful reduce, at least that 85, but if you have Pfizer or Moderna, we're talking about 95% successful rate in reducing risk of infection. But again, vaccines are not 100%, so you may still get COVID, even if you're vaccinated. And I should know that. I've been vaccinated 3 times, and I also know someone else who's been vaccinated 3 times and they still got COVID, but they were much milder, and she's pregnant. So expect the same symptoms when you're vaccinated. There'll be some soreness where you've had the vaccine. You'll feel a bit ill, like you're coming down with a cold or sick, mafua kidogo, kuchoka, sengine homa kidogo. The homa and fever only lasts about 24 hours. Just take your paracetamol, go to bed early, drink plenty. And we know that human studies have shown, especially the Moderna and Pfizer, showed no adverse effects on babies or mums. And we know that 148,000 women have had the Moderna or Pfizer vaccine somewhere in their pregnancy or when they're trying, and there've not been any adverse effects shown. So take home message, which is what I want to get back. Decision to get vaccinated is yours only, because they are new and you may very well have doubts and you may very well have concern, and that's fair enough. And it's up to me and all other healthcare people to actually talk to you about it and to address your concern. And, decision is yours. You should not feel cornered or pushed to have it, even though we do advise. I mean, at least that's my advice for you to have it. Do your research from credible sources, not Dr. Google or whatever was running their own campaign. There's loads of credible sources that you can find online at the moment. And we know that evidence shows those seriously ill, 99% are unvaccinated. So we can take that. If you are vaccinated, you've got a better chance. There's no evidence just fertility is impaired, but actually, to know is the fact that even men who have caught COVID, so they're not vaccinated but caught COVID, they have been, a quarter of them were shown to have a reduced sperm count. So if you're worried about the vaccine and its effect, you probably should worry more about the COVID-19 and its effect. And there's no even evidence to suggest that babies are affected, but you could save your life and that of your unborn child and possibly your loved ones, especially if we live
I mean, as Africans, we live in a multi-generational household. Tunakaa na bibi, na babu, na shangazi, na nani, ambao wanakuwa wao wakipata ugonjwa inaweza kawa wao wanaumwa zaidi. All of my references, I'm very happy to share this to everybody who wants to have a look at, and they can click on those links and have a little read themselves. You can ask me any questions. And I'm sorry the last 3-4 slides have all been in English, but I'll try and answer as many as I can in Swahili if I can. You can, I know you can. You've done it before. Thanks very much, Dr. Sheila. That was a very good presentation. So now you've dropped down your presentation, right? Yeah. So we can go back to our normal page. So yeah, we already have questions on our chat, but I will start with Neema Lugangira. You're warmly welcome. Please be free, English or Swahili. Karibuni. Karibu Neema. Asante sana, nashukuru. Hongera doctor for a very good presentation, and Zuhura, nice to see you. Nakuonaga kwenye runinga kimataifa, so it's nice to see you. It's nice to see you hapa kwenye Zoom, so it's exciting. Mimi swali langu, kama wiki 3 zilizopita niliteuliwa kuwa balozi wa COVID na Mheshimiwa Waziri wa Afya katika nafasi yangu kama mbunge. Lakini nimekuwa naulizwa maswali mengi sana na wanawake wajawazito if it's safe kuchoma vaccine. So I just wanted your take on it, kwamba is it safe kwa mama mjamzito kuchoma vaccine? Kwa sababu initially huko alikuwa mama akienda mjamzito yani inakuwa advised kwamba sio lazima. So I just wanted to know that. And then just quickly nitaka to clarify, nilisikia umesema kwamba AstraZeneca imezuiliwa Tanzania. I don't think that's the case. Ni kwamba tu Tanzania Wizara ya Afya imepitisha chanjo aina 5. Lakini serikali haijawahi kutamka kwamba AstraZeneca hairuhusiwi. Kwa sababu wako ambao wanaichoma kupitia nimeona kama kuna watu ambao wamechoma kupitia UN, ambao wana staff wao wako UN, ama wao wanafanya UN, ama mke au mume anafanya UN. I just wanted to clarify that. Sawa. Asante sana. Nashukuru sana Neema. Kabla hujajibu Dr. Sheila, samahani nimekukatisha kwa sababu naona kuna mmoja ameuliza ambalo linaendana kidogo na swali aliouliza Mheshimiwa Neema, na hongera sana kwa uteuzi huo Neema. iPhone hajaandika jina lake lakini anaitwa iPhone, anasema does the Johnson & Johnson vaccine have any effect on pregnancy? So I think ukijibu mawili kwa pamoja it will be great. Thank you. Karibu Dr. Sheila. Asante sana. Sasa kwa kweli nategemea unapoongelea. Kitu cha kwanza, kwa nchi za nje kama za Uingereza na Magharibi na Marekani, wao wameona kwamba kwa sababu ya AstraZeneca na Johnson kwa jinsi zinavyotengenezwa na zimekuwa na link za kuongeza clots, wanasema damu kuganda, wameamua kwamba wanawake ambao ni wajawazito wasipewe hiyo kama first line. Lakini kama walishapata ile chanjo ya kwanza ya AstraZeneca, wanasema au ya Johnson, wanasema kwamba lazima uende kupata chanjo ya pili ya AstraZeneca au ya Johnson. Na kwa kweli kuangalia tatizo ambalo watu wanaongelea zaidi kuhusu hizo chanjo za AstraZeneca na Johnson ni kuhusu matatizo ya damu kuganda. Kwa kweli hiyo risk ni ndogo mno kwa compare na risk ya kupata COVID-19. So kitu cha kwanza tuongee, COVID-19 ni ugonjwa ambao unafanya damu inaganda. Ndio maana watu wengi ambao wanakufa kwa ugonjwa wa COVID-19 sio kwamba wanakufa kwa sababu tu wameshindwa kupumua, lakini wanakufa kwa sababu wamepata hizi clots kwenye mapafu, ambao sengine anaweza kwenda kwenye ubongo. So the first thing to look at is the fact that the biggest risk of getting clots is having COVID-19. The second risk of getting blood clots is being pregnant. It's probably a higher risk of getting clots when you're pregnant than actually when you have the vaccine.
And this is what I always want to stress. So if you look at the risk, I look at it this way. A normal risk of getting a blood clot when you are not pregnant and you're just a woman, it is somewhere in the region of about 2 in 1,000. It's really low, nothing that you'll be worried about. For women who take contraceptive pills, especially with the combined pill, so zile za kumeza ambazo zina hormones za estrogen na za progesterone, hiyo risk zako inatoka from 4 mpaka 12, depending on which one you take. So I'm going to talk about the risk ya kupata clot kwa kupata Johnson au AstraZeneca. The risk ya kupata hiyo ni about 3 in 1,000. Kwa hiyo risk bado ni ndogo. Lakini ukiwa mjamzito, risk yako ya kupata blood clots ni 8 in 1,000. So it is a lot more, imekuwa increased. Kwa hiyo ukiangalia hivyo, unategemea kwamba sisi tunasema kwamba mfano ukiangalia risk moja na benefit, ukipata chanjo, wewe risk yako ya kupata ile clot inakuwa ndogo, inakuwa the same or not particularly much increased. Kwa sababu kuna vitu vingine ambavyo vinakufanya wewe upate hizo clots. Na hicho ambacho watu wanaogopa zaidi. Lakini kuangalia kwenye masomo ambayo yamefanywa na Moderna na Pfizer, zote hizo wanawake wote ambao wamepata hiyo hawajaonyesha kwamba wanakuwa na increased risk kwa magonjwa tofauti au matatizo kwa watoto. So based on that, I would say kwamba vaccination na Moderna na Pfizer ni safe kwenye pregnancy. Lakini siwezi kucommit kusema kwamba Johnson na AstraZeneca zina safety the same, kwa sababu wao kwenye nchi za magharibi wanawake ambao ni wajawazito hawapewi hizo chanjo. Sijui kama nimejibu swali. Okay, I hope Neema, sijui umeridhia, sio? Yes, nimeelewa vizuri, asante. Nashukuru. Asante sana. Wengine ambao mna maswali, tafadhali mnaweza kunyosha mkono au kuandika kwenye chat. Nitauliza kwa niaba yenu kama hutotaka kuuliza mwenyewe. So please be free to ask questions or comments by any language, English or Swahili. So Rose Meta, Dr. Sheila is asking, has any research started on the possible long-term health effects on mothers who were affected with COVID while pregnant, given the fact that during pregnancy, immunity goes a bit low? Oh, yes. Yeah, absolutely. So there is a lot of data already ongoing at the moment. So the data is not fully, because it's an ongoing studies. So we haven't particularly, it's not, it hasn't actually been reported yet. I work in a big tertiary hospital in the Northeast, and all women who've had COVID are put on the database, which is to look at what the long-term is, and they are followed up with their pregnancy. The things that we look at is we look at the babies, and we look at the scans, the growth scans, and baby's weight, and we look at how babies are at 2 weeks after their baby's born, and whether at increased risk of being unwell or having problems. Preliminary results shows that there are no increased risk of neonatal death or complications at birth for baby if moms had COVID. Baby seems to be thriving, which is in keeping with what we all know, that baby somehow seems to do very well. There is a lot of studies at the moment with COVID-19, and I think over the next 12 months, there will be quite a lot of answers to a lot of questions that people have. Thank you very much. Before I read Aisha Faki's question, I just wanted to ask if you, can you take a vaccine while you're already infected with COVID-19? Is that possible? So we advise that if you get infected with, if you got the COVID-19, and if you get infected, we advise you until you are outside the 3 months of having an infection, and we still advise you to get the vaccine. All right. But not when you have COVID. I don't know if that makes sense. Yeah. All right. All right. Thanks. So Aisha Faki is saying we're discussing more on vaccine, which is good ideologically in terms of prevention. But then what if the pregnant mother got infected?
what exact treatment should be given? So if the mother is pregnant, but if they are well and there's no issues at all and they're at home, the advice is stay hydrated, be active, and unless you actually need hospital admission or you need oxygen, we don't normally do anything extra. For those women who are unwell enough to require hospitalization, so they need to come to hospital, then the treatment includes oxygen if they need oxygen. But they also get treatment to decrease their risk of getting clots. So they get injections to take, which is called heparin injection. They will get those to take after they've had it. They will also get a vitamin D, and we do give them initially, we give them steroids to take when they're pregnant. If they don't get better with steroids, then at this point, or they're worsening, then they normally will end up in ICU. And at that point, we're discussing about whether they should take tocilizumab, because I think studies are emerging that, or remdesivir. So it's one of those two. Most of the other medication that I kind of probably talk about have been tried at various times and they've not been proven to actually reduce or to treat or to make to reduce the infectious time as much as the ones I've just mentioned. Thanks, Dr. Sheila. Mtu yote mwenye swali unaweza kuuliza kwa Kiingereza au kwa Kiswahili. Please raise your hand or write your question on the chat. Mimi naweza kusoma kwa niaba yako. So this one, I'm just personally asking a question, Dr. Sheila, na inaweza isiwe kuhusiana na mama wajawazito pekee, lakini sasa hivi kuna kitu kinaitwa mnasema booster. Ushapigwa chanjo mara 2, bado tena kuna booster ya 3. Kwa hiyo itakuwa tunachomwa tu. What's happening? Why should we get a booster now after 2 vaccines, being vaccinated twice, and then now a booster? So maybe after a couple of months, you'll tell us to take another booster as well. Si unajua tunaongelea virusi. Sasa virusi kila mwaka vinabadilika na kila wakati vinabadilika. Tatizo la watu wanasahau kitu kimoja. Ukiwa kwenye community ambayo watu nusu wamechanjwa na nusu hawajachanjwa, wale ambao hawajachanjwa watafanya ile riski ya kirusi kibadilike upesi zaidi. Ndio maana kama mnataka kupiga chanjo, lazima wote tuwe wote pamoja. Hii nusu inafanya kirusi kinabadilika upesi zaidi. Kama chanjo nyingine yoyote, kama mfano kama huko Uingereza, chanjo ambayo kila mwaka wanapata inaitwa flu vaccine. Na flu vaccine inatolewa kila mwaka kwa sababu kila mwaka inabadilika. Na ile ambao unapata mwaka huo sio kama itafanya hutopata ni flu inatokana mwaka huo, kwa sababu ile flu ya vaccine, it is based on the virus of last year, kwa sababu that's what they've got. Kwa hiyo this year vaccine, so when I have my flu vaccine, which I have every year, it will be based on all the vaccinations of all the other viruses up to the last year. If there's a new flu virus this year, I may still get flu. And that's the reason why we do boosters, because the virus changes so fast. So but the reason why the pharmaceutical companies do is they study the variants and they study about what's changing, and therefore they make little changes to that vaccine every year to allow it to have a much broad cover, so that if there is a new variant, then you should be covered. That's the reason why. Oh, so basically we have a long way to go, right? So the truth about pandemics, from what I'm reading from historical data, is pandemics last somewhere between 4 to 6 years. So we're maybe still got about 2-3 years of this. I guess. So anybody who wants to ask a questions or comment, we have like 14 minutes left. Mercy Ndosi Shaw is asking Dr. Oh, sorry. So, okay, I've got another one. It just jumped. Sorry. Doctor discussed the 3 kinds of variants, and I kind of missed the names she mentioned: Alpha, Delta, and she didn't get the other one. So can you please repeat the other one? Alpha, Beta, Gamma, and Delta. Oh, so there's Beta. I think she mentioned
Alpha and Delta. So there's Beta, yeah? There's Beta and Gamma. And Gamma. Oh, so there are 4. Yeah. There are 4. Ooh. So there are already 4. And I'm sure by December, there will be a 5th one. They may call it like something else, like a Mexican something, or I don't know. Wow. So Sarafina says, thanks a lot, Dr. Sheila. Great presentation and discussion. Hivi clots, yani kuganda kwa damu, huwa zinaweza kutokea muda gani baada ya kupata chanjo hizo zenye risk ya kupata clots? So if you're going to get the clots, kama unapata hizo clots na hizo damu kuganda, kama unapata ni baada ya chanjo ile ya kwanza, sababu hizi chanjo zote zinakuwa zina nani hii. Hizi zote zinakuwa hizi chanjo zote zinakuwa mara nyingi wanakuwa na chanjo 2. Kama utapata clots inakuwa ni baada ya chanjo ya kwanza, kwa sababu it's a very unique reaction, au wanasema ni jinsi mwili wako umeamua kureact. So watu wote ambao wanapata hizo clots ukipata vaccine, it's a very unique complication of some vaccination, and if you're going to get it, it'll probably be within the first sort of few days after you've had it. So we're looking about somewhere between 7 to 14 days after you've had the vaccination. So it's quite early on. And doctor, so there's no way to identify that if this particular person gets this vaccine, the blood might clot. There's no way to get that, yeah? No, it's like allergies. No, you don't know who's going to have it. So I think that's just how the body's reacted to it. And I think that's where a majority of people have had a lot of issues with the vaccination. And it's fair enough. I think if anything is new, it's normal to be cautious and to be careful. I mean, I definitely, I think when COVID started, I can almost remember saying, I'm never going to get vaccinated because it'll be too new and everyone is talking about vaccines. How can they be ready already? Then I took part in the AstraZeneca trial and then I've been vaccinated. So I think it's just one of those, you have to find, I always tell women to do their own research because that's the only way you can make your mind what you want. And I can tell you what I would recommend and what I would suggest, but ultimately it's your body and you make your own mind. All right. So Umi Sikora has raised her or his hand, sorry. Umi, karibu. Any language, English or Swahili, please be free. Thank you. It was just a question about if someone has had both their jabs and obviously thinking of the future of getting pregnant again, is there any kind of research going on at the moment to kind of do a research seeing if there's any kind of like deformities or any sort of abnormalities that would happen to the fetus while pregnant? So in the studies that have been done over in observational studies, so I have to be honest, so in pregnant women we don't do any randomization, so they're observational studies. About 148,000 women had been observed after they had a Moderna and a Pfizer vaccine at various points, pre-pregnancy, in the first trimester and second and third. And there's not been any added risks of fetal anomalies or any problems, with how babies formed early on. And these may not be very great. In the UK, before they approved any of those vaccines to be given to pregnant women, there had been a lot of research done on pregnant animals, and they also observed nothing of the sort. Again, you may just say, I still want to be cautious as they're not on humans, and that's absolutely fine. But I'm a doctor, and I also have friends who have been trying to get pregnant and have fallen pregnant after having the vaccines in the same field of obstetric that I work with, and they will still say it's better to have a vaccine than to be sick, especially how sick we see the women at the moment. Thank you. Thank you, Umi, for a very good question. So Dr. Sheila, Jamal is asking, zipi ni athari kwa wajawazito wanaopata maambukizi mapya mara baada ya kumaliza chanjo, yani breakthrough transmissions? Kwa wale ambao wanapata ugonjwa baada ya chanjo, mara nyingi wanakuwa ugonjwa wao, wanakuwa dalili zao ni ndogo mno. Kwa wanakuwa
wanajisikia kidogo kama wamechoka kidogo, mafua maybe kwa mbali, labda wanaumwa eneo kama vile mtu anapata mafua, lakini watu ambao nimewaona ambao wamekuwa hospitali na ambao wameenda ITU, hamna mtu ambaye amekuja hospitali kulazwa kwa COVID ambaye amepata chanjo. Na hiyo inaonyesha kwa at least Uingereza kote, kwa sababu wana record ya watu ambao wanalazwa hospitali kwa COVID. All right, we have 8 minutes to go. Also, hamna nimesahau kukwambia, na hamna maadhiri kwa yule mtoto, kitu ambacho pia wameona, kwa sababu wanawake ambao wakipata ugonjwa wa COVID tunawaangalia, baada ya kupata COVID na kupona, wanapata scan kuangalia mtoto anaendelea kukua vipi, na tujaona maadhiri, na wakijifungua tutawapewa wanakuwa salama. Okay, asante sana Dr. Sheila. Anybody who has a question or comment, please raise your hand or write it down. Dr. Sheila, I'd just like to ask, among all the vaccines, AstraZeneca seems to be a little bit tricky. Is that correct? Do you know, I think it's just had a really bad, I think it's had a bad name. And I think the two things have happened. You know, Brexit happened, and therefore it's a bit difficult to convince people you have decided to divorce from the union, that I've made something great. And so people have not been very happy. To be honest, with AstraZeneca, it is a little bit more successful than the Johnson. And the Johnson and AstraZeneca have very similar base. And therefore, I'm not sure why the Johnson doesn't seem to have the same, the same bad rep, because they're exactly very, very similar. Just the trade name is different. So I don't know, but there is definitely people who have been seen to have, there is clots, and that's the risk. And I can't run away. And even AstraZeneca themselves have issued a statement in agreement to this. So, it is a real risk, but that's the reason why we report. And there's nothing that's 100%. And I always tell people this. And I said, I have met someone who, dies and or got anaphylaxis from paracetamol. Or watu wangapi tunalaga Panadol. Kula Panadol anaweza kafa. So it's one of those things you can't particularly say, but it has got a risk. So it is right to be a bit cautious. All right, Jamal amerudi tena, and I think this might be our final question. Anasema, je, wajawazito wanaweza kutumia, I hope I'm going to pronounce this correctly, ivermectin kujitibu? So I'm going to have to Google what is ivermectin real name. Because all the trade names I get very terrible at. All right, take your time. 2 minutes. I'll just have a look. And if anybody else has a question, final, we're almost done. Mtu yote kama na swali la mwisho tunafunga, bado tuna dakika 5 tu. So the way I don't know. I'll be honest and tell you that Jamal sijui kwa kweli, kwa sababu your particular medication, it is actually a treatment for parasite, head lice, scabies, river blindness, ascariasis, ni magonjwa kama minyoo. Kwa hiyo sielewi kwa nini mtu utumie dawa kwa ajili ya kirusi cha Uviko-19. So my advice would be no. They say that it is not clear, it's unclear if it's safe to use in pregnancy, and therefore I would say no, don't use it. It is safe to use when you're breastfeeding though. All right, thank you very much, Dr. Sheila. I think everybody is happy. No more questions, no more comments, and yeah, we're almost done anyways. So I think anybody wants to ask? Tuheda said the AstraZeneca is a bit political, but it is not as bad as people make it. That's exactly what I was trying to say. It's a political thing. With it, it's very political.
All right, but it's not Because easy. I Not had everybody AstraZeneca. understands the politics, you know, that's Ni the problem. kisiasa tu. Ndio maana nimekuwa mbaya hivyo. Mimi nilikuwa na AstraZeneca kwenye ile research, and I have no issues. I was getting the vaccine. I've had my Pfizer afterwards. Like, been fine. Thanks for convincing us. Dr. Hamza, the last question or comment. Karibu. Karibu, Dr. Hamza. Sijakusikia, Doctor. Sauti kwa mbali. Sijui kama wewe unamsikia Dr. Sheila. Mimi nasikia sauti yake kwa mbali sana. Okay, unanisikia? Sauti yako iko, ongeza sauti yako. Volume upande wako. Jaribu. Okay, sasa unanisikia? Sijui Dr. Sheila, wewe unasikia? Sikusikii. Usikiki Dr. Hamza. Wakati unahangaika kujaribu kurejesha sauti, Serafina anauliza, when is the best time to vaccinate during pregnancy? Anytime. Anytime. Vaccinate before you want to get pregnant, when you're trying, vaccinate in the first trimester, vaccinate in the middle, as long as you're vaccinated before the third trimester, because that's when you're most sick, if you ever get the COVID. But if you didn't get around to being vaccinated by third trimester, even then it's fine. Just, whenever you choose. All right. Thank you very much. Dr. Hamza, are you there before we close? Rose Meta anasema, thank you so much, Zuhra and Sheila. Great to hear about ongoing researches. Hopefully we get to know the outcomes later. Asanteni. And Serafina and everybody else is saying thank you. Dr. Hamza, it feels like it's not your day. I'm trying to, giving you chance. Anajitahidi Dr. Hamza, sauti ndo haisikiki. Asante kwa presentation, Dr. Sheila, lakini pia asante Zuhra kwa kuendesha mjadala. Shukran sana nyote. So Shukran. Thank you very much. All other people are just joining in right now. Too Oh, bad. they're a bit late. Yeah, Dr. Hamza, unmute basi na kuruhusu tu wewe dakika moja japokuwa ndo tumemaliza. Haya. Dr. Hamza, tunakuona unmute lakini hatukusikii. Naona tuache tu kwa sababu unaona kama amnisikii. Sauti sijui kwa nini ndogo sana. Network. Yuko kazini. Najua hospitali za NHS. Nataka kuzungumzia ivermectin lakini anyway tuiache mpaka siku nyingine. Labda ongea kidogo, unasikika kwa mbali. Naona kwa sababu nilichokwama mnanisikia, ivermectin imekuwa haipo kwenye treatment protocol ya Europe wala America. Kwa hiyo hata Afrika sidhani kama imekuwa kwenye protocol na hajapitishwa na World Health Organization kama treatment. Kwa hiyo sidhani kama ni right medication kutumia kwa COVID. Nakubaliana na wewe Dr. kabisa. Kwa mjamzito ni kabisa wasisogelee huko. Organization. Nadhani nimeeleweka. Tumeelewa kabisa. Umesikika kwa mbali, lakini umesikika. Jamani, asanteni sana nyote. Asante sana. So I think we have to end here. As I said earlier, the Women's Health Program, and today we were talking about pregnancy and COVID-19. Our dear guest was Dr. Sheila Msami, who's a gynecologist. Thanks for everyone who asked questions, who had comments. We really do appreciate. In case if we have other sessions, which we will, inshallah, you'll get the links and things like that. Shukran sana jamani kwa nyote ambao mmehudhuria, kwa maswali mazuri na maoni mazuri pia.